Hi everyone, and welcome to our YouTube channel Spicy Food 6972 on YouTube. Today we're going to show you how to make Chitoi Pitha or Chitoi bread, and for it you're going to need 2 cups of non-parboiled rice, atop or jasmine rice, and you're going to need water, salt to taste, and oil. First, we're going to start by soaking and washing our non-parboiled jasmine rice or atop rice, and we're going to soak it for 4 to 3 hours. Okay, so it's been 4 hours since you've let the rice soak. Now we're going to put the rice in our blender and give it a blend. And you really have to make sure that the rice flour with the batter is really well mixed so that its consistency is very smooth before we can continue. You can see this is what it looks like once we pour it out. Alright, so we're done blending it, and we're going to add half a teaspoon of salt and add some water to make it lighter. So you can see this is the consistency of our batter before we start cooking it. And if it's not bubbly and if it's not bubbling up to expand up when we cook it, you can add 1 teaspoon of baking powder. Right, so we have placed a Chitoi Pitha pan. It's one that looks like this on the stove, and set the fire to high so that it heats up. So here is some oil and water for cleaning purpose, and clean up. আপনারা যখন চিতই পিঠা বানাবেন তখন আপনাদের স্টোভটাকে খুবই গরম করবেন। যদি গরমটা পারফেক্টলি না হয় তাহলে এটা পারফেক্টলি হবে না। আমরা ফ্রেশ কুড়ি দিয়ে করতেছি ব্যাটার, এই জন্য আমরা কোনো কিছু অ্যাড করি নাই। যদি আপনাদের পিঠাটা না হতে চায় তাহলে আপনারা বেকিং পাউডার ইউজ করতে পারেন। সো আপনাদের পিঠাটা যখন দিবেন তখন মিডিয়াম হাই হিটে থাকবে এবং চুলাটা খুবই গরম হতে হবে আপনাদের পাত্রটা। Lid on the pan, and heat will be medium low now, and এটা হতে 2 থেকে 2 মিনিট to 3 মিনিট লাগতে পারে। 3 মিনিট এর বেশি লাগবে না। 3 মিনিট পরে এটা কুক হয়ে যাবে। আমরা আরেকটা প্যানে দিচ্ছি। এটা দেখেন খুবই গরম হয়ে গেছে। যখন আপনারা পিঠাটা দিবেন তখন হাই হিটে থাকতে হবে, মিডিয়াম হাই। সো
সো আমরা এখন লিড দিয়ে দিচ্ছি for 2 minutes or 3 minutes. So 3 minutes is gone. I think it's done. Now হ্যাঁ, আমাদের পিঠাটা হয়ে গেছে, খুবই সুন্দর ফ্লাফি। আমি আবার ক্লিন করে দিচ্ছি আমাদের তেল এবং ওয়াটার দিয়ে মিশ্রণ করে। মিডিয়াম হাই। সো আমাদের এই প্যানের পিঠাটাও মনে হয়ে গেছে। প্রতিবার আপনারা দিতে গেলে এটা বাবল ক্রিয়েট করে নেবেন, এটা নিচের মধ্যে জমে যায়। তো আমাদের এই পিঠাটাও হয়ে গেছে। পিঠা হতে 2.5 or 3 minutes এর বেশি লাগার কথা না। দেখেন আমাদের পিঠাগুলো খুবই সুন্দর ফুলে উঠছে এবং খুবই সুন্দর বাবল ক্রিয়েট হয়েছে। এটা কারণ আমাদের এবং নিচটাও দেখেন খুবই সুন্দর, পুড়ে নাই, সুন্দরভাবে হয়ে গেছে আমাদের পিঠাটা, কারণ ফ্রেশ আমরা ব্লেন্ড করছি। আপনাদের যদি পিঠা না হইতে চায় তাহলে আপনারা বেকিং পাউডার ইউজ করতে পারেন। আমরা আরেকটা পিঠা আপনাদের করে দেখাচ্ছি। আপনাদের যখন পিঠার ব্যাটারটা দিবেন তখন খুবই গরম হতে হবে আপনাদের প্যানটা, এবং প্রতিবারই আপনারা এটা এইভাবে ব্যাটারটাকে ডাবল ক্রিয়েট করবেন। আমি আরেকটা দিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি। যখন আপনারা ব্যাটারটা দিবেন চুলাটা অবশ্যই হাই হিটে থাকতে হবে, মিডিয়াম হাই। দেন ওয়েট 30 সেকেন্ড। দেন 30 সেকেন্ড ওয়েট করার পর আমরা এটাকে ঢেকে দিব 2 মিনিটের জন্য। আপনার এই পিঠা হইতে 2 থেকে 3 মিনিট লাগবে, এর বেশি লাগার কথা না। আমরা চুলাটাকে মিডিয়াম লো হিটে রাখবো এবং এটাকে ঢেকে দেব ফর 2 মিনিটের জন্য। সো এটা 2.5 মিনিট হয়ে গেছে এবং খুবই সুন্দরভাবে হয়ে গেছে। এটাও দেখেন কি সুন্দর ফ্লাফি এবং নেট, এবং পেছনটাও খুবই সুন্দর, পুড়ে নাই একটু। দেখেন প্রত্যেকটা পিঠাই খুবই সুন্দর হয়েছে। সো আমাদের এই পিঠাটাও হয়ে গেছে। এই পিঠাটা হইতে আমাদের 2 মিনিট 30 সেকেন্ড লাগছে। সো ইটস ডান। দেখেন ব্যাক সাইডটাও খুবই সুন্দর। সো আমাদের পিঠাগুলো এরকম হয়েছে। পিছন সাইডটা দেখেন খুবই সাদা, এবং ভেঙে দেখাচ্ছি কীরকম নেট এবং জালি জালি। দেখেন খুবই সুন্দর। আমাদের
পিঠাগুলো, এবং এই ছোটোগুলিও খুবই সুন্দর হয়েছে। দেখেন পিছনটা খুব সুন্দর এবং এটাও খুবই সুন্দর। আপনারা এটা, আমরা আজকে মুরগির মাংস রান্না করছি, আপনি এইভাবে ডিপ করে সোড়ার মধ্যে আমরা খাই। অনেকে মিষ্টি জাতীয় খাবার দিয়ে খেতে পছন্দ করে।